Hola, друзья! Сегодня мы едем в другой город с хозяйкой наших апартаментов. И если вам так угодно, город Хюэ. Мы едем в родительский дом. We are going to Hue with our landlady's family. This is dog. То, на вьетнамском кролик. Часа 2 доехать. Едем ориентировочно на 2 дня. Примерно. Может 1, может 2, посмотрим по ситуации. Едем по сокращенному пути. Первый раз, который доступен только для машин. Длинный туннель в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, длиной 6,3 километра. Вот, притом сделаны еще параллельно еще 2 таких же туннеля аварийных, для аварийных случаев. Вот. Обычно ездили все время через перевал, по горам, серпантинам, а сейчас насквозь прям горы можно проехать, и миновав это все, и сократив время пути в 10 раз. Городе уже. Мы едем чуть дальше за городом, потому что мы едем в супер нетуристическое место, где никаких туристов. Все, мы здесь. Ровно 3 часа в пути. Время 7 уже. Ким укачивает очень сильно. Тошнит. Все, мы в супер уединенном месте от туризма. Кайф. Сейчас будем показывать вам местную жизнь. Такой традиционный вьетнамский дом. Come on for the food. It's very delicious. Все, мы поели. Это было мое почтение. И курочка, и рыбка, и соя. Ростки. Очень все вкусно. И еда была похожа, наверное, говорит, на филиппинскую. Типа рыба, такая же, как на Филиппинах, курица, такого же приготовления. Типа адобо. Адобо, да. Чикен адобо. Да, короче, мы спать, а завтра новый день. Спокойной ночи. Увидимся завтра. I have a friend here. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Вот мы и проснулись здесь.
have chickens. Nhà nằm nghỉ thôi. Chúng ta đi thôi. Khu vực bên kia là trò chơi trải nghiệm trò chơi này nhá. Xem nó thú vị đến mức nào nhá. Что-то случилось с моими глазами. Линзы. Сухая, может, линза была. Или что-то такое. We will dance. Dance. Oh no. А это дом ее мужа, родителей. И мы идем завтракать в магазин мужа, родителей. Маленький городок. It's barber shop. River. Deep here? Yeah. Deep? Or what? I think the long. It's like market. Yeah, they are selling flowers, fruits, vegetables. Fruits. Интересно, how much is the fruits? I think it's cheaper here. I think. Thailand, so it's free. Good morning. Oh. It's really... Your husband and the kids. Xin chào. Здесь мы будем завтракать. Так по-трушному едем. Duck. Ah, it's not Duck. chicken, it's duck. Nó hưa chắc ăn tí lắm á. Delicious. Банкан. Суп называется Give you duck. банкан из утки. Суп из утки. Я бы еще никогда не подумал, что здесь кафе. Ну, типа, найти его еще здесь. Ну, такое для чисто для своих. Чаечек. Cheers. Rambutan. Угадайте, сколько We стоит. wanna buy food. Сколько стоит тарелка этого супа наваристого? 5000. like that, Я это переведу в доллары. Такое утречко. This is the tea that they make here. Anh hiểu rồi không? Как будто такой хаос происходит. Но на самом деле здесь упорядоченный хаос. Бабушка. Hi. Ладно. Сегодня мы на полуавтомате It's ездим. gonna, Нам I will выдали байк. drive. Dima will drive. Oh, Dima will drive bike, automatic bike. But it's just like my bike in the Philippines. Semi-автоматик. Yeah. Semi Снимай. automatic. I shoot this for your mother. Flower. Like this. Yes. Power. Let's go. Payakale. We will go drink coffee now, and then after that we will go to Kim's parents, and then we will go to the hot spring. Talking about something they can't capture on a camera. I'm talking about your life, babe. Your character. You're driving and they cut you off. Yeah, I remember. Hello. Все. Вот мои родители. Теперь с другой стороны родители. С стороны Ким. Вот они к нам приезжают туда в апартаменты по выходным обычно. Синтяо. Xin chào, xin chào. So many kids here. I found playmates here. Все, Нави сразу сливается с детьми. Ее и не найти теперь здесь. Все, навестили. Пойдем кофе пить теперь. Вспомнил, как водить полуавтомат. Ничего сложного, в принципе. It ain't about to like
кофешопе на берегу реки. Там какой-то концерт репетируют. Опять не повезло с яйцом, опять нет кофе. Все хотим попробовать. Никак не получается. Нави попробует солт кофе, соленый кофе. Yeah. Oh, look at my salt coffee, guys. And I put ice. Weird. It's like cream but salty. Прикольный, да, соленый. Для нее странный, а для меня соленый, но он не странный вкус почему-то. Как будто я всегда пил всю жизнь. Да, это получается наподобие калмыцкого чая, только вместо чая используется кофе. Вот, ну и на вкус очень похожий, поэтому для меня это не было странным. У меня мама даже все время покупает 3 в 1 такой чай калмыцкий. Мне кажется, моей маме понравился бы тоже такой кофе. Соль. Тут много очень лотосов везде, но сейчас не сезон, сейчас сезон, они все сухие. Мы ехали, вот, все было не цветущее, а сухое, поэтому не получится снять красивые розовые поля эти. Hello. Такие лотосные поля везде, но пока не цветет ничего, сухое все. Время сборов, да, сбора урожая лотосного. Для чая, для каких-то продуктов. Look at the duck. It's swimming. Look at the duck. Вон утки плавают среди лотосов. Ферма какая-то. Это мы приехали к тете. Oh, there's an egg. There's Ким. an egg there. Duck egg. Yes, mom. Яйца. Яйцо плавает. Have we ever known ourselves before we saw the sun-flashed evening? I've never had so tender ways. Every moment feels like paradise, paradise. Feels like feels like У нас все флешек не хватает и на GoPro, и на дрон. Короче, возвращаюсь к камере. Хватит лафу гонять с GoPro-шкой. Да, так легко с GoPro на самом деле снимать. С камеры большая, неудобно. So good. Big chili. You ăn đến chi chi Đúng rồi, như được đeo bình thường không? ngon lắm ngon mà Còn bà có chế chai đầm thôi. Ủa là trái con quài nào đó. đặt chưa về ăn này dạ cậu má với cậu bạn đấy It's lotus tea. What is this tea? Lotus flower. lotus no No. not lotus Our tea tea from From the trees. green tea green tea. yeah it's kind of green tea Yeah. It's like grass. no Just it's not leaves. grass Leaves. Leaves. leaves yeah leaves I just Да, не thought лотос, а lotus просто tea. чай зеленый. lotus is very bitter А, bitter. yeah Давайте идем цветы попробуем найти лотосные. Well, so where we go now? So we're gonna go now to the bigger lotus farm here. Da 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 da! Let's go! I'm going to wear my Vietnamese hat because I want to take some amazing photos, cool photos there. Да, здесь несколько цветков есть хотя бы.
Delicious? Yes. How? Everybody very light, very light. It's like peanut. We can eat this. Ah, it's like peanut. Like peanut. Dạ, không cần giáo, cần gì. Ngon mà. Hấp ra ngon lắm á. Không biết. It's delicious. Chuyện Yeah. gì đập. Лотос. Lotus peanut. Лотосный орех. Delicious, yeah. М, Yeah, it's like peanut now. And it's No. a bit sweet. На миндаль похоже. Сегодня очень жарко, просто здесь очень жарко. 37 почти уже. 9 часов дня. À, mau. Say hello. Hello. Oh my god. This is my baby. Mine. I will bring this to the Philippines. I will bring this baby to the Philippines. You wanna go with me? Нави будет сахарный тростник пить, а я буду кокос. Just like that. With lemon. So I have my sugar cane juice without sugar, just natural sugar. Очень сладкий, да. Ну, потому что это сахар, можно сказать. Натуральный сахар. Заплатили 35 тысяч, что, в принципе, ну, примерно так же, как в Дананге. Right, guys, we are going to the hot spring now. Bayakale! So hot here! It's 37 degrees Celsius here today. Все, вот мы где-то здесь, на горячих источниках. Welcome А, здесь to эти есть, Alba Wellness как Valley. панда парк. Но погода очень жаркая, поэтому надеемся, что здесь есть и холодные источники. À, bé, thử thêm một má không mua bài tập trước. Здесь такое, конечно, не как на Филиппинах, все здесь оборудовано, цивилизованно. 160, да, что в принципе не очень-то дешево. Душ прямо вот так вот. В общем, прямо огромная такая территория парка. Люди есть, вон, купаются. Как? Это горячая. Ну, теплая, да. Типа идем есть перед тем, как начать плавать. Хуасу. Су это молоко, как я понял. Прям ресторан. Or Wi-Fi. We're gonna go swimming now. We just finished eating. Все, Нави будет ходячим штативом просто. Водичка, надеюсь, это холодная. Да. Пикничек. Look at the CR. Пойдем заценим водичку. So hot. Мы пойдем лучше на горочки. На эти. Hey, we will go sliding. Это правда для детей похоже. Ну чем мы не дети? Hello.
Выглядит как будто заброшенный тот аквапарк. The rope short, I can hardly breathe. Check out the way this heart is bending. I'm just a sucker for a happy ending. I'm just a sucker for a happy ending. I'm just a sucker for a happy ending. You want more? Это было весело. Let's relax! Kick up my shoes, it's plain to see I wish I was, but I'm not pretending. I'm just a sucker for a happy ending. Keep the rope short, I can hardly breathe. My tummy just go. Go. I'm just a sucker for a Да, да, страшно на самом деле было немного. I'm just a sucker for a happy ending. I'm just a sucker for a happy ending. А здесь просто такой маленький, но холодный. The rain is pouring, I'll drive out to the forest, 'cause I can't ignore it. I'll get there by morning, give my heart a warning, 'cause I can't ignore it. That I should probably let you go, but ask for me to let you know that I think the world of you. Oh, I should probably let you go, but ask for me to let you know that I think the world of you. Окей, дрон тайм. Дрон тайм. Like a boss, oh? Я как босс. Dimitri sitting like a boss. I got lost in my blind spot. Oh, 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 I'm terrified to lose you, but I don't really. Все, вот мы и закончили. Немного утомились все уже. Climbed up too high on this hillside, and my mind, it's a long way down. Питьевая вода, вот такой баллон. Вот. В общем, там еще очень много всяких отелей, номеров. Здесь можно ночевать. Вот в этих бамбуковых домах оставаться на ночь. Ну и стакан, если хотите попить, то стакан здесь один. Free mineral water, natural mineral water. Да, но стакан один. Но в Азии это нормально из одного стакана пить. We will eat here. Сейчас будем есть здесь. В общем, у нас уже вечер. Вернулись домой, поспали днем. Отдохнули, в душ сходили. Сейчас будет нас ужин на полу. Так, садимся. She likes me.
Cái không đi. Đi chứ, đang là Anh rút mẹ nữa khói. có cái má. Fruit. Không để cái à? Rèn. It's so strong. Так, алкоголь прям. What fruit? What kind of fruit? It's a strong wine. Типа, на вкус прям вино, но только крепко-крепко. How to call this alcohol? Like, what's the name of this? It doesn't have a... Doesn't have a name. Just wine? It's Soy his, wine? it's his alcohol. Yeah. Homemade. Homemade alcohol. Nóng này, nóng này. Barbecue. You like? Yeah. What do you like? Nima is drinking alcohol. Đó là hàng sạch luôn, hàng thích ninh nữa. Con không ninh hàng là con đi họp đó. Ребенок меня снимает. Miếng mồm xí này, chắc cùng nó cũng mệt tiếng. Будущий блогер. Trả lại chủ đây. Say hi. Нави не может есть утку, потому что она слишком милая. Good night. See you again tomorrow. Да. Вот и подошел к концу следующий день. Завтра мы поедем домой. Вот. А пока спокойной ночи. Сегодня, может, будем спать на террасе, чтобы жарко не было. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Пока-пока. Доброе утро. Вот мы и проснулись. День 3. Сегодня мы что-нибудь пойдем посмотрим. Да домой поедем. Вот. Сегодня мы спали уже лучше здесь. Окно открыли, и сегодня прохладнее было. Вот так мы спим на такой штуке. Сначала мне показалось это странным, а потом я понял преимущество. Не нужно менять спальное белье постоянно. Не так жарко на этой штуке. То есть протер, да спишь. Да, традиционная. Терраса. Рассада тут какая-то. И так пальмочки. Летние пальмочки. Кукушка. Кукушка. Сегодня мы здесь завтракаем. Beef? Биф. It's not frog. Суп обязательно. Во Вьетнаме на завтрак. Доброе утро, друзья. We are having our breakfast now. Bomba, where you like your breakfast? Let me try. You I try. didn't try it. You should try now. Bomba. Bomba. Eat. Okay, what is this? Chicken? Try this noodles. Нави говорит, они отсюда воду берут для супа. So many source of Вот, суп, water. на этот раз суп стоил 20 тысяч уже, не 5. Что примерно как в Дананге. Ну, в Дананге будет 25 обычно. Это, ну, примерно $1. Hello everybody. Xin chào. Xin chào. Em bảo xin chào. Xin chào. Can you see me? Xin chào. By the river. I'm gonna show you the view. Let's go. Пойдемте кофейка хряпнем для рывка. Что-то слабость прям сегодня какая-то, наверное, после солнца вчерашнего. Синтяо. Yeah. One more chair. О, можно пойти, да, понырять, сноркать. Baksiu. Baksiu. What did you order? Кафе сюда, Ицу. What is it so? Less milk, Baksiu, more milk. We're going to the lonely tree now. One more day
Say it again. This is only for a while. Time's innocent. You don't have to get up. Just take the day off and stay in bed. I also see peanuts plantation. Look, these are peanuts. Drone time. Nice. You look like just 18 years. Oh, I'm already 28. Yes. You know, Trim eye. Yeah, a very famous. It's strains from the short story written by Nguyễn Nhật. Name phim. Then Name phim. In Vietnamese and Mat Biek. Ai. it is Ai. Mat I. Ai. Same in my language. Mat, but it's mata. I. Mata. В общем, такое дерево здесь знаменитое. Из какого-то рассказа, есть какой-то рассказ вьетнамский, описывающий это дерево. И здесь вот все тинейджеры в основном приезжают, фотографируются с ним. Ну и просто люди, да, просто знаменитые среди местных краях. Вот. Ну я здесь полетал просто поля, поснимал очень красиво из дрона. Так не очень смотрится, а вот с дрона прикольно. Этих фермеров интересно. Stay inside. Won't you just stay for a while? Don't let your heart close up. I've been so alone. We're both scared, drinking all the wine, missing our friends, slowly going insane. But it's all the same, I'm home again. Еще дерево, сейчас ребята тут были, объяснили, у них хорошо очень на английском разговаривали. Вот. Это странно, стали часто попадаться люди, да, которые говорят хорошо на английском, вьетнамцы, молодые, молодежь в основном. И вот где мы живем в доме, там тоже паренек, он говорит на английском. Я спросил, как ты выучил английский, он говорит, просто смотрю YouTube, типа, этого PewDiePie канал, и просто так выучил. Да, поэтому, если кто играет много в игры, на самом деле, для подростков не так уж и плохо. Ты автоматически учишь. И маленькие дети, очень много маленьких детей, они говорят, уже начинают говорить по-английски, потому что они просто смотрят постоянно мультики на ютубе там английские. One more day. Say it again. This is only for a while. Time's innocent. You don't have to get up. Just take the day off and stay in bed. And I got a bad case of cabin fever. And I might go crazy if I don't see you. But I can't. We'll hold on. For sugar? Sugar cane, yeah. Very nice. From there, you guys. Em như một nắng tiên từ trên biên giới ngơ ngác rơi nhanh nắng vắng vương nhẹ gót. Tay nhau còn chi nữa giờ cuối cho đến tim
Our fresh sugarcane juice from the farm. Delicious. Delicious. Заехали сахарного тростника опять попить. Прям вот с этой фермы. Да, стоит здесь 6000 донг. 6,000 dong. 6,000 dong, guys. Very cheap. Dance. Need to use that. Заехали опять домой. Будем пробовать лотосный чай из орешков этих, которые вчера ели. Good? Пинат. Bean? Taste Let me like taste. peanut. Let me taste. Ореховый такой вкус. Ярко выраженный. Hello, xin chào. No. Xin chào. Meat. Jackfruit. Yum, yum, yum. Jackfruit. Hello. In Philippines, this is called nangka. Foodies. Yum, yum. А здесь готовятся к празднику. Типа месяц ребенку, у них это большой праздник, они отмечают. Так, здесь много народу, вот судя по стульям. Сколько стульев здесь будет? Я знаю, у корейцев принято на 1 год. Самый большой праздник у ребенка это 1 год. Потому что я снимал. Ну, там они приглашают операторов, фотографов, все дела. Просто поляну накрывают огромную. И отмечают, как, ну, типа, как свадебный день. Или вроде того. А здесь, видимо, месяц. Это важно. Собак. А, вон, Будда. Будда комната наверху, как Илья сказал обязательно. Рум-тур. Yes, and Вот. if you want. Просто интересно, как люди живут. Я снимаю. Soy sauce. Соуses. Fish sauce. Sugar. Sugar. Мама и дочь готовят. Батя с детьми. Pineapple. Ананас. What are you doing? Let's eat. Нас кормят снова перед отъездом до отвала. И едем домой. This I like. This I like. Trời ơi! Xin mời. Simoy. So delicious. Sinkamon. Синкамон. Нави дорвалась до Геномуса. Наконец-то. Say bye-bye. Say bye-bye. Paka-paka. Yes. We're going home. Đó. Lên đó lên lúc nào xếp lại cho 5 lên lúc nào thì đấy. What? Hello. Ok. Đó.
What? You sit here or Này, choose? bố mà giới thiệu cái muối bố mà chỉ bán cho 6 đi hồ nữa. Mua lầu luôn. Oh, I cannot speak Vietnamese. Đây chỗ là đi ra đó, đi ra. Philippines. Philippines à? Philippines, Philippines. Philippines, có bên Ninh á. À, có bạn ở Philippines à? Mấy ông có đến. Đấy. Ông cô Ba chỉ đưa cho họ kìa. gọi bên đây được. Đây được. Wish I was, but I'm not pretending. I'm just a sucker for a happy ending. Keep the rope short, I can hardly breathe. Stuck between a dream and reality. Check out the way this heart is bending. I'm just a sucker for a happy ending. I'm just a sucker for a happy ending. Все, вот мы и дома. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, как вам наши приключения. Хотите, чтобы мы проехали так по всему Вьетнаму, пишите. Все, увидимся скоро, пока-пока.